के आजा गले लग जा ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं मेरे पास आ तो मुलाकातों में काली रातों में बातों ही बातों में दिल दे दिया तेरी बातों में उलझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया इस दिल की राहों से बहकी निगाहों से कातिल अदाओं से तुझको है And now it's time for the bright stand. Come on. Hey, 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 come on. And finally it's time for the bride and groom, Anish and Farah. Everybody make some noise for the bride and groom. Come on. Hey, hey. अरे जरा शोर तो मचाइए भगवान I want family members to join. I want everybody to join on the dance floor. Come on. Hey, come on. सभी के हाथ ऊपर everybody hands up in the air. Hands up in the air. Come on. Come on. Yes. Give me. Hello. Hello. Yellow. 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 Hey, hey. Hey, hey. Let's everybody move ahead. Goodness energy, let's move ahead. Let's move ahead. सभी के हाथ ऊपर, come on. I want bride and groom, come on. Hey, hey. Everybody hands up in the air, come on. Hey. हेलो हेलो दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना Hey, hey. Everybody come over here. सही है, आगे आ जाओ.
ગરબા નહીં હોય તો ના ચાલે બોસ. I want a couple કે please તમે લોકો નીચે આવી જાઓ, ગરબાના રાઉન્ડ લઈને એના પછી આપણે શરૂઆત કરીએ. એન્ડ ડેફિનેટલી શરૂઆત કરતા પહેલા બધા જ મારી छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात, सारी सारी Thank you everyone. Thank you so much. Can we have a huge round of applause for yourself? My God, especially I am amazed by the bride's family. You guys are amazing. I feel like कि if you stay in Surat, I am feeling like that कि એ લોકો સુરતમાં મહિનો રહીને એટલે સુરતીલાલા બની જ જશે એવું લાગે છે. હા એક્ઝેક્ટલી સુરતીલાલાને નથી આવડ્યું પણ આપણે ભાભીને છે થાઈલેન્ડ ઇફ આઈ નોટ રોંગ થાઈલેન્ડના છે ને એમને આવડી ગયું છે બોલો આવું તો નહીં ચાલો કે आई रिक्वेस्ट both of you to come upon the stage and अब हम एक्चुअल हल्दी की शुरुआत करने जा रहे हैं. We are starting some fun and हल्दी is all about fun, मस्ती, मजाक and games. So definitely I want you guys to come upon the stage અને હવે થવા જઈ રહ્યું છે સાંભળી લેજો કિસમે કિतना है कम. હવે થશે કિસમે કિतना है दम. હલ્દીની હજી વાર છે આપણે થોડીક વાર રહીને કરાવશું. So bride team, the squad, I want all the bride squad to come over here and I want Danish your squad to come over here. જે તમારા સપોર્ટર્સ છે, ટીમ મેમ્બર્સ છે, ફટાફટ તેમને અહીંયા બોલાવી લો કેમ ક્યાં છે જલ્દી. We will see who has more power. I want to see whose team is stronger, whether the bride's team is stronger or the groom's team is stronger. I want to see. Come on. Whose team is stronger? તમે ટીમમાં ચેન્જ કરી શકો છો. હા એક્ઝેક્ટલી તમે ટીમ મને તો એવું લાગે છે ટીમ ચેન્જ કરવાની વાત આવે ને તો સૌથી પહેલા ટેનિસનું નામ જ હોવું જશે મને એવું જ લાગે છે. તો ટીમ પણ ચેન્જ કરી શકો છો નો ડાઉટ આપણે ટીમ પણ ચેન્જ કરી શકીએ. યા યુ કેન કમ he is a strong candidate. Call him. He wants to join your team. He wants. Okay,
So yes, on my count, I want to see who has more power. On my count, you have to make noise, and on my count, હું કરીશ એટલે તમારે અવાજ કરવાનો છે. We'll see who has more power. પહેલા તો ડેફિનેટલી આપણે સુરતી લાલાઓથી શરૂઆત કરીએ, સુરતવાળા ગુજરાતવાળાથી શરૂઆત કરીએ, કારણ કે ખબર છે કે બધાના પેટના અંદર લોચો છે. એટલે એવું નહીં કે અંદર લોચો છે, પણ એમાં ખાવામાં લોચો છે. હા, દિમાગમાં નહીં, ચોક્કસ નહીં ને દિમાગમાં. આ બરોડાવાળા છે ને જાણી જોઈને સુરતવાળાને આવું બોલે છે. હા, શું એવું કઈ નથી. લોચો, ઘારી, ફાફડા, ખમણ, ઢોકલા, એક્ઝેક્ટલી આલુ પૂરી, ખાવસા, બધું. ના. Okay, yes. So we'll do that later on. First, we'll see does the groom squad has power or not. We'll see that how much strong the groom side is. So Danish, now family members that are sure to say yes. My God. Okay. What do you feel? Can you beat this energy? You can. Okay, in 3, 2, 1, make some noise. Damn. I feel like nobody can beat you now. I'm so sorry. अभी से हार मान लो तो better है. मान लिया. Okay, so we'll quickly play a game. I am going to give you the balloons. So yes, I'll give you the balloons. You have to blow the balloon, tie a knot, and you have to keep it with you. First, yeah, I'm giving you the balloons. Take one balloon, blow, and keep it with yourself. एक balloon લઈ લેજો બધા. અને ફૂલાઈને તમારી પાસે રાખજો. એના પછી હું કહીશ કે શું કરવાનું છે. પહેલા બધા balloon લઈ લેશે, ફૂલાવી દેશે. ગાંઠ મારીને તમારી પાસે રાખજો. And then the person who guys water actually you have to blow the balloon, and then yes, yeah, you have to blow, you have to make a knot, and you have to keep it with yourself. Come on, quickly. Extra balloons, please. Mane application. You guys can take 2 balloons. You have less team members. You can take 2 balloons. Salu bhai. तो चेक ले लो. घना બધા येलो છે. ના એવું નથી. You want one more? Salu bhai. Right. Okay, so I tell you, this is a competition. I'll tell you this is a competition. I'll tell you what you have to do. તમને કઈ શું કરવાનું છે. આપણી પાસે આ હોલ છે. આ હોલમાં તમે ગમે ત્યાં જઈ શકો છો. We have this place, we have this hall. You can go anywhere you want, and I'll give you a time of 1 minute. 1 મિનિટનો સમય આપીશ. I'll give you a time limit of 1 minute. You can go anywhere in this hall, and at last when the times get up, those who has more balloons, જેના ટીમમાં વધારે balloons હશે, એ ટીમ થશે winner. એટલે કે the team which has more number of balloons will be winner. What will they will come to your team. You have to go to that team, and yes, exactly. You have more balloons as well. I have kept it over there. Wait. Okay. एक वस्तु कही दो. पिन नहीं चाले. You can't use pin. नख चाले, पिन नहीं चाले. अगाउથી फोड़े नहीं देता. फोड़ो ना. Yes, without using. Yes, you can use your hands but not pin. बोर्ड balloon जोड़े चालो फिर. Yeah, explain. You can't use that. You have to use your fingers. You can't use that. Yeah, leg, hands, whatever you use. That way, if you want to release more balloons, you need more balloons to save. नहीं, तो अपने लोगों ने हमें नहीं मरे. मैंने कहा बच्चे लोगों को डाया है.
You need to do some team planning strategies. Got it? Ready? તૈયાર છો? Okay. Balloon તમે છુપાડી નહીં શકો. You can't hide your balloons. You can't hide your balloons, and I want the bride and groom. Wait. You can't hide your balloons. I want bride and groom to go on the stage. John Hosa છે. Nobody can come on the stage. Nobody can come on the stage. કોઈ સ્ટેજ ઉપર નહીં આવી શકે બ્રાઇડ ગ્રૂમ સિવાય. અને આપણી પાસે આટલી જગ્યા છે એમાં જે સૌથી વધારે જે ટીમના balloons, the team who has more number of balloons will be the winner. Okay? Ready? Are you guys ready? 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 If you guys win, or yeah, exactly. If you guys win, the team bride will get 1 point, and if your team wins, the team groom will get a point. We have a point. We are doing a game. At the end of this haldi, whosoever has more points, वो होगा जीतेगा. वो होगा विजेता. Ready? Ready? Start. In 3, 2. If you want to explain anything, you can explain. Just one thing here. They have more Up the yellow balloon. Yes. Can't hide it in your clothes, but pop as many yellow balloons as you can. Let's go in 3, 2, 1. Let the balloon begin. Can we have some music? Nobody can come up on the stage. Yellow, 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 yellow. Oh, you can pop it. Okay, stop. One balloon over there. One balloon. किसी का कोई? There's no balloon. No, I can see there was one balloon that busted after the time. नहीं. After the time gets up, एक balloon यहाँ पे बचा था. So the clear winner is Team Bride. Okay. Let me tell the scoreboard. So the scoreboard is Team Bride 1 point and Team Groom लड़के वाले होके भी 0 point पे है. But they are saying they let you win. They are saying they were easy and they let you win. Is it like that? No, it was a tough competition. It was a tough competition. I feel like that. But I feel that Danish, अगर तुम्हारी टीम ने खाली एक बार चढ़ जिताई शक्ति है. पूछो कौन? मामा. ના एक्चुअली મામા જીતાડી શકે બાકી કોઈ નહીં જીતાડી શકે તો પહેલા તો બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બેસી જાઓ. મામામાં બે માં છે એટલે सेम मामा अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, मामी साथ में ये बच्चे अभी खाना करोगे सब खत्म हो जाएगा. Okay. So yes, from his team, नहीं मामी नहीं पहला मामा ना हो तो from his team, mama is coming, his uncle is coming. From your team, I want a same competitor who can compete him. Who will come from your team? Okay, एक જ મામા સિવાય બીજા બધા બેસી જશે. મામા સિવાય બીજા બધા બેસી જશે. સાગર ભાઈ, I want you. काम करिए मामा है ऊपर. We don't know what it is. I want someone. मामा ने थोड़ी ना बैठा है. मुझे एक बार सोचिए कि तुम्हारे टीम में तुम्हारा घोड़े
બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું બેસી જશે પ્લીઝ આપણે લોકો બેસી જશે આઈ નીડ સમવન વેરી થેન choose one I just need one who will get a point for your team the person who can get a point अरे इसमें सारे बातें भी नहीं करते हैं क्या कर रहे हैं okay he is coming yeah okay अरे સાંભળો તો ખરા આપણે પંજો નથી લડાવવાનો તમે કેમ ટેન્શન લો છો અહીંયા આવી જાઓ તો શું ટેન્શન નથી લેવાનું ચોઈસ બહુ સારી છે એમ તો તમારે ઓકે સો સાગરભાઈ કેન વી ગેટ ધ પ્રોપ ઓકે બિફોર ધેટ પહેલા તો અહીંયા જેટલા પણ લોકો ઊભા છે ને બેસી જશે બેસજો બધાને દેખાવું જોઈએ yes I want everybody to settle down please only sorry you will be with me here please wanna play from your team he is playing okay let's yeah okay wait okay now I want 5 ladies from this team 5 ladies 5 ladies I need 5 ladies from your team to come 5 ladies I only got 5. अच्छा तो डीजे वाला भाई है क्या एक बार आओ जो ना डीजे वाला भाई प्लीज ओके 5 ladies I want 5 ladies to come okay okay જે ladies ના હોય પ્લીઝ બેસી જશે ના જે ladies ના હોય બેસી જશે હા બેસી જાઓ સર બેસી જાઓ डीजे वाला भाई આવી ગયા ને એમને એકવાર રાઈટ કરી દેજો I need 5 1 2 3 you can join or your mother can join you want to watch okay they are 5 done okay so the thing is Sagar bhai can I get the props first that one yes okay so yes I am gonna give you this and this is a kurta you need to wear just wear it આ કુર્તો છે તમે કુર્તો પહેરી લો પછી હું તમને જણાવું શું કરવાનું છે you just need to wear the kurta આની ઉપર ચડાવવાનો છે ના ડાયરેક્ટ પેરેક્ટમાં નથી તમારે વગાડવું પડશે મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર છે મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ડાઉનલોડ કરવાનું કહ્યું ને નિહાર ટાઈપ અત્યારે નહીં વગાડવાનું આ હા પહેરો okay so now what you have to do is I'll tell you હા સાંભળો એક પછી પૂછું સાંભળો नवा कपड़ा पहना okay भाई के बाद पहले okay so what you have to do is as per her he is thin and I don't like thin guys I want someone who is healthy જરાક healthy હોય so તમારે કરવાનું કંઈક એમ છે I am giving એક પેકેટ અહીંયા અને એક પેકેટ અહીંયા એટલે I am giving you one packet of balloon wait you have to blow a balloon you have to fill the balloon inside him from yes in front as well in back as well હા એટલે okay wait I'll give you time don't start I'll give you time and sample number of balloon doesn't matter he should look really funny number of balloons doesn't matter તમે આગળ નાખો પાછળ નાખો હાથમાં નાખો કશે બી નાખો તમારે balloons નાખવાના છે મોટા હોય નાના હોય નહીં ફરક પડે પણ funny દેખાવા જોઈએ he should look funny I'll give you time and yes if you want to swap someone you can swap but you want anybody to swap you want him to play or you want to swap yeah you want કે આ બરાબર છે क्या बोलना है मेरे को क्या करना है it's fine yeah it's fine then it's fine it's done પહેલા ફની સાંભળો પહેલા ફની સોંગ નહીં બગાડશો પહેલા એમ જ કરજો તો પછી હું જ્યારે કહીશ ને ઓકે સો વિનર કઈ રીતે ડિસાઈડ થશે how we will decide the winner okay for you how we will decide the winner I'll tell
The winner will be the person, the guy, the boy who dance well. Who will dance well? Sumo બનીને જે સૌથી વધારે સારો ડાન્સ કરશે એ વિનર થશે. Yes, after being a sumo, after being healthy, whoever will dance better, it's a dance face off. Whoever will dance better, he will be winner. What do you think? Who will dance better? Miss or him? Of course, your team or his team? Who's gonna win? I'm gonna have to go with Kevin on it. Okay. Okay, she admits that Kevin will dance better. એવું છે? We'll see. Ladies, are you ready to make them sumo? તૈયાર છો? And 3, 2, 1. No, you don't have to dance. First, they'll make you sumo. But make song after this. Okay? Come on. Hey, hey. પાછળથી નાચો. Back as well. Front, back, everywhere. આગળ કોણ? આગળ. તો બેસી જાઓ. Stage and everybody બેસી જશે. અહીંયા જેટલા પણ લોકો છે સ્ટેજ પર તો આવવાનું જ નથી. બેસી જાઓ બધા. એવું જ કરે. બેસી જાઓ. ઓકે, આવો ઉપર. અચ્છા, સારા તો કેવા લાગે છે? પેલા એ તો કેવું ચિંટુ નામ છે. અમિત. અચ્છા, કેવા લાગે છે? કેવું લાગે છે તમને? પેટ તો બહાર નીકળ્યું છે પણ અહીંયા કેમ ખાલી બેચ ઉપર છે? મને એ સમજ નથી પડતી. અચ્છા, આમાં આ એક વસ્તુ કેવું, આ ભાઈ આગળથી તો બરાબર છે, જરાક એકવાર પાછળથી જુઓ. Can you turn around? Can you turn back? Okay, so now the main task is to dance. Whoever is dancing more funnier, he will get the point. So the scoreboard right now is Team Pride is already has 1 point, but Team Crew અત્યારે 0 point પર છે. ઠીક છે? છોકરાવાળા અત્યારે 0 point પર છે, છોકરીવાળા ઓલરેડી 1 point લઈ ગયા છે. એમ તો મને એવું લાગે છે point માટે છોકરો બી લઈ ગયા છે. ના, મજાક છે. કાલે આપણે છોકરી લઈને આવી જશું, એવું કરશું. Okay, so jokes apart, are you ready for the dance? Are you ready for the dance? It will be kind of a Hindi song, so whatever you feel you can dance. I'm so sorry about that. कि तुझे सॉन्ग डाउनलोड किया? तुझे सॉन्ग डाउनलोड करके क्या बात करें? So okay, तो मैं डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ सॉन्ग if possible हो तो करो ना please. If possible हो तो बहुत सारे हैं. Ready? And okay, but I want everybody to settle down ताकि पाछल बधाने नहीं देखाएं. બધા બેસી જાઓ and you have to cheer and you can dance with everybody as well. First we will start from here in 3, 2, 1, music. Oh my I want Danish and Penang to please stand up and dance with them. Come on. Dance.
પેટ હતું તો કેવું સારું લાગતું હતું. બધું પડી અરે મને એવું જ લાગે છે. Well, the audience will decide who danced better, who danced well. જેટલા લોકો જેટલા okay, those who are saying that Amit makes a noise. Okay, and who is saying that he danced better? Why wrong? पर मैं क्या करूँ यार तुम्हें ना He is very smart. એને જાતે જ કરી દીધું કે હા હું જ વિનર છું. Competition is for who is better, funnier dancer. Yeah, so he was absolutely silent. No, he is the winner. नहीं ऐसा no, I am very fair. मुझे ऐसा लगा कि डांस करने में अगर इनको भेजते तो ज्यादा अच्छा रहता. एक बार बनाना पड़ेगा ऐसा लगता है. Okay guys, so let's move ahead with our quick round and then બહુ ખરાબ રીતે હારી ગયા છો અને બહુ દુઃખ થાય છે કે તમે સાઈડ કલેક્ટ કરી લેજો. શું જાણી જોઈને હાર્યા છો કારણ કે કાલે તો પછી છોકરી આપણે જ લઈ જવાની છે. है दिल तो हमने ही जीतना है इसलिए हार रहे हैं. Okay, so yes, we will do one quick round, a quick challenge between bride and groom. You guys have to do a quick challenge and obviously you are winning. You got 2 points and he is having. Okay, before bride and groom, let's just do one thing. आप एक काम करिए. We can do तुम्हारा father. I want your father and I want your father to come over here and we will have one-on-one competition. We can have one-on-one competition and I request sir, yes. Okay. So अच्छा, what will be very easy for them? Like not arm wrestling. Arm wrestling નહીં. Okay, I want તમને એ લોકોને કઈ વસ્તુ સૌથી વધારે ખબર હશે which will be not a differentiation. food ચાલશે એટલે they have to say continuously એક નામ બોલવાના છે ફૂડના. પણ આમાં એ ફૂડ ખરેખર બોલે છે કે નહીં મને કઈ રીતે ખબર પડશે? So I want તો પિક્ચરના નામ એમને હિન્દી નહીં આવડે ને? હા, let's do. Sir, you drink, you know alcohol, yeah, name brand names, you know, તમને તો ખ્યાલ જ હશે. ખ્યાલ જ, he is a champion. Okay, so sir, what you have to do, you have to tell a name of alcohol brand. Whoever stop okay, हाँ ब्रांड के नाम बोलने हैं. हाँ, yes, you want to smoke? You can smoke with, yeah, exactly. સાડા છે? ઓહો. So you have to say liquor brand names one by one. He'll say one, you'll say another, then him, then you. Ready? सर अब तो जीत के आना है क्योंकि अभी तक हमारे लड़के वालों का पॉइंट 0 है. હવે તો આપણે જીતવું પડશે નહીં તો નાક કપાઈ જાય છોકરાવાળાને. આવું નહીં ચાલે. Yeah, you can say brand of whiskey, vodka, any liquor. Ready? Come near by. आगे आ जाओ. हाँ, then ready, we'll start with you. एक ब्रांड आपको बोलनी है तो एक ब्रांड, one brand you have to say. Ready? We'll start. Whoever stops, whoever forgets is out. And audience में से कोई help नहीं करेगा. Nobody will help from the audience.
हम फेयर गेम खेलेंगे। वैसे मुझे विश्वास है पूरा के सर जीत के आएंगे, सर को भी विश्वास है वो जीत के आएंगे। सो यस, इन 3, 2, 1, one brand. Red level, Jameson, green level, Captain Morgan, Kingfisher, Patron, red level, रेड लेवल तो आ गया, कुछ और जल्दी जल्दी जल्दी। black pepper, ओके, Tequila, आई वांट एवरीबॉडी टू जॉइन। सर डांस करने के आपसे शुरुआत करेंगे। Okay, wait. नहीं, हाँ, it's okay. हाँ, okay. અત્યારે જે સોંગ મળે ફટાફટ આપણે પ્લે કરી દઈશું, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. બટ સ્ટીલ the clear, but the I feel like is still the team bride is having the lead. Team bride is winning. उसके लिए we'll do the last round with bride and groom. We'll do it last, and can we have this song please? Yes, we are doing that. Come on. Let's clap. You have to keep the model on the head. Yes. Hey. ओके, क्या बात है। फाइनली हमारे लड़के वालों का खाता खुलता है, क्या बात है। एंड ऑल क्रेडिट्स गोज टू सर जी, एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। ओके, सो यस, वी आर मूविंग टू द लास्ट गेम ऑफ दिस हल्दी। उसके बाद हम यू हैव टू सी in each other's eyes and you can't blink. Whoever blink first is the loser. Whoever blink, and you have to, okay, we can do one thing. Is it okay for you to do? Yeah, it's okay, it's fine, that's fine. Okay, so luggage, you can't touch anybody. You just have to see and you have to move. You have to consistently move. You have to take a circle. Okay, ready? It's yes, just like this. Yes, sir. You are moving, just spinning. Yes. हाँ, ये वो ध्यान रखिश के cheating नहीं थाय. No, it's okay, fine, that's fine. Ready? Whoever आँखों માં જોવાનું છે, આંખ જેને પલકારા પહેલા પાડે એ થશે લૂઝર. ડન. અને એના પછી હું મામાને ડેફિનેટલી બોલાવીશ. મામા ક્યાંના સાઈડ પર ઊભા છે, મને ગમતું જ નથી, એટલે મારે મામાને તો બોલાવવું જ પડશે એવું છે. નહીં તો શું ખબર પછી પેમેન્ટ કટ થઈ ગયું તો. ઓકે, સો જોક્સ અપાર્ટ, આર યુ રેડી? She have to look in the eyes and she can't blink. If she blinks, she's out. हाँ, आंखों की गुस्ताखियाँ होने वाली है यहाँ पे. Yes. हाँ, 3. ये तो मैं जरा इंग्लिश में क्या होने आता है, रेडी થઈ ગયા. 3, 2, 1, let the battle begin. Come on, start. You get start. Come closer. In.
1.0. Come closer. Come closer. Second question. अच्छा. 3, 2, 1, start. હવે એમને હું કઈ રીતે સમજાવું કાતિલ નજરે you are seeing with very deadly eyes now, that's why he is getting afraid, not afraid but he is losing the game. He is flat on you, everybody is saying, is it like that? Okay, in this case I want to know how this love started. Who exactly, who proposed first, how it began, where you guys met, because maybe everybody over here knows but I am very new, so I do want to know from where this love story has started. He first? Okay, yeah, done. વિચારવા દો, કહાની બનાવવા દો એમ. તો હું મારા શહેરમાં ડેટિંગ એપ છે, ડેટિંગ એપ હિંચ ડેટિંગ એપ. તો હું એની પર પ્રોફાઇલ બનાવીને શોધતો હતો કે કોની કોની જોડે ડેટ પર જવા. પણ એ લોકોને હિન્દી બી કાં આવડે? ના એ લોકો ઓકે સોરી. मैं मेरे शहर में, जहाँ पे मैं यूएसए में रहता हूँ, वहाँ पे मेरे शहर में डेटिंग ऐप है ऑनलाइन. वो वेबसाइट पे मैंने साइन अप किया था जिससे मैं लड़कियों को मिल सकता हूँ. उसमें क्या होता है, मेरी इंफॉर्मेशन रहती है, मेरा एज, मुझे क्या पसंद है नहीं पसंद, मेरे फोटो रहते हैं, वैसे ही लड़की के भी फोटो रहते हैं. तो क्या होता है, अगर एक दूसरे को पसंद आते हो जैसे ऑनलाइन देखने पे, तो वो लाइक कर देते हैं, फिर बात होती है. तो इस तरह से हमारी बात हुई. और फिर मैं नॉर्मली है ना वेट नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि पहले या दूसरे दिन ही डेट पे जाएंगे, पसंद आए तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करना. लेकिन इसने मुझे 2 हफ्ता वेट करा है. 2 हफ्ता डेट पे जाने के लिए. मेरा रूल था मैं 1 या 2 दिन में ही डेट पे चला जाऊंगा, मैं पहले टेक्स्ट करके बात नहीं करूंगा. लेकिन इसके साथ में मुझे 2 हफ्ते तक बहुत सारी टेक्सटिंग करनी पड़ी. उसके बाद जाके उसने डेट पे हाँ बोला और फिर डेट पे मिले. और नॉर्मली मेरी है ना घंटों तक बात नहीं होती, लेकिन इसके साथ में 3-4 घंटे तक बात हुई. और उसमें भी क्या हुआ, जो रेस्टोरेंट में खाने गए, वो रेस्टोरेंट है ना डाइन इन अलाउ नहीं कर रहा था वो टाइम पे, तो ओनली टेक आउट था. तो क्या हुआ कि मुझे खाना मेरी गाड़ी में लेके जाना पड़ा और इसने मेरी गाड़ी में मेरे साथ बैठ के खाया. तो हमारी पूरी डेट मेरी गाड़ी में हुई. और फिर उसके बाद मिलते रहे और दिल खिलते रहे. क्या मिलते रहे फिर दिल खिलते रहे. उसके बाद 2 महीने 3 महीने ऐसे चलता रहा. फिर मैंने बोला कि गर्लफ्रेंड बनोगी, तो फिर उन्होंने हाँ बोला, तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए. और उसके बाद कुछ महीने बाद जब क्रिसमस आई, तब क्रिसमस में मैंने उसको प्रॉमिस रिंग दी. उसका मतलब ये हुआ कि मेरे इंटेंशन उसके साथ में प्योर है. मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको सारा फ्यूचर में सगाई के लिए प्रपोज करूँ. तो मैंने ऐसे करके प्रॉमिस रिंग दी. और उसके 2 महीने बाद मैंने उसकी फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करके उनका जो दरिया किनारा है जहाँ पे वो बचपन से जाते थे, वहां पे मैंने बीच पे प्रपोज किया उनको. एक फूल दे भाई, गुलाब का फूल या कोई फूल दो इसे.
और रिंग निकालने का थोड़ी था, प्रपोज करने के लिए फूल देना था कि रिंग दिया था? रिंग दिया। अच्छा रिंग दिया था। फिर retry करो। तो इसको समझ नहीं पड़े। नहीं उसे पता है। I'm just trying to put my switch in. हिंदी में वो स्माइल नहीं कर पाएगी, इसलिए उसको इंग्लिश में बोल तो स्माइल करे। उसका एक्शन देखना क्या था, एक्शन रिएक्शन। We are recreating your proposal. We are recreating the proposal. She had left with her family to go Thailand for the first time, so she was on like a 2-week long trip. So I really missed her, and I was like, I'm not sure if I can go without her. So I was like, I have to propose her. So when I proposed her, I basically started saying like, when she was gone for 2 weeks, made me realize that she's the person who I want to be with when I wake up, when I go to bed, and she makes me feel like home. So I asked her if she would. And then she said yes. And Yeah, exactly. will you marry me? Yes. And then we. That was it. My God, क्या बात है, बहुत प्यारी लव स्टोरी है, क्या बात है, क्या बात है। And with this, I request you guys to have their seats. Okay, before that, yes, કેટલી છે પિન્ટુભાઈ તમારા વાઈફ ને છે? हमारा तो प्रेम છે। મામા બીવે છે ને? હા, હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ, પ્લીઝ અહીંયા આગળ આવી જજો, પ્લીઝ. Okay, no worries. I want you guys to have your seats over here only. અને આના પછી આપણે હલ્દી કરશું તો હલ્દી की हम तैयारी ऑलरेडी कर देंगे. Can we have the music please? सामने सामने, आम सामने, वीडियोग्राफर के सामने. हाँ. मामाओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों वाली चमके है रे, तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे, नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा, तू सोनिए सोनी सोनी आजा माही वे, everybody sing सोनी सोनी आजा माही वे, सोनी सोनी आजा माही वे, everybody sing सोनी सोनी आजा माही वे, that's the way माही वे। हो तेरी आंखें काली काली, तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है रे, माही वे। हो तेरी रंगत जैसे सोना, तू चांद का जैसे टुकड़ा है रे, माही वे। तेरे गाल गुलाबी रब्बा रब्बा, चाल शराबी
तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं, तेरी डोली के संग कर दूं साड़ी रे, तेरी डोली के संग कर दूं साड़ी रे। तू जो आई सज के मेहंदी रच के चल बज के ओ सोनिए, दिल कितनों का खाए दच के ओ सोनिए। Sorry, sorry, आजा माही वे। Everybody sing sorry, sorry, आजा माही वे। तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों बाली चमके है रे, तेरे हाथों कंगना खन के, तेरे पैरों पायल खन के है रे। नैना